Meine lieben Leisure Suite Larry-Fans, seid uns ganz recht herzlich gegrüßt. Jetzt wollte ich mal genauso cool klingen wie der Bubber da unten bei den Lefties. Und so, wir haben ja letztes Mal das Parfüm zwar abgegeben, aber dafür haben wir jetzt irgendein Klebestück und Z gekriegt, wie auch immer. Aber liebe Leute, wir haben ja noch die spanische Fliege und ich weiß, dass wir damit in die 8. Etage müssen. Ja, hörst du mal auf, den Arsch zu kratzen, das ist ja widerlich. So, bitte sehr, einmal hier in die 8, okay, nach ganz oben. Mal gucken, was die gute Face heißt, sie glaube ich hier so sagt, ne, gucken wir uns das Lädchen mal so. It's Faith, the security guard for the penthouses. You'd let her hold you for questioning any day of the week. Ja, genau. Und du, meine Süße, wolltest ja ein paar Vitamins, ne, Vitamin Larry. Gucken wir mal. Liebe Kinder, nicht zu Hause nachmachen, spanische Fliege ist, nicht ganz so gefährlich. You hand over the Spanish fly. What's this? Recreational drugs? She opens the bottle and examines the pills. This looks like the real stuff. She pops one of the pills. Oh, yes! I can feel it working. I feel so warm and tingly inside. So ready. Oh, so anxious. I don't know how much longer I can help myself. This is just what I need to put me in the mood. Thank you. Are you ready? I sure am. Job be damned, I need it. And I need it now. I'm going home and giving one of these to my boyfriend. We're gonna tear up the sheets. Thanks again. These are great. Oh well, there are millions of fish in the sea, Larry. Yeah, but she had something special. Absolut. Live ammo. Ja, das war wirklich gute Ammo. So, jetzt dürfen wir endlich mal, denke ich mal, hier die Dinger drücken, weil so das gute Stück Ammo weg ist, dann gucken wir mal. This button won't depress. There's a little keyhole nearby, so apparently this button is in locked position. Forget about it, Larry. You'll never get in there. Dann nehmen wir mal die andere, bitte sehr. You press the button and the penthouse elevator door slides open. Okay. Aha! Progress. Progress, da erinnere ich mich auch ganz dunkel dran von früher, ne? So. You travel a short distance up in the elevator, down a hall, into another elevator, and up another flight. Whoa! This is totally wicked! Wicked! Someday it's gonna be me living in one of these places. Ja, ich auch. And then, watch out, pedestrians. Larry Laffer has a balcony. Balcony, genau, das machen wir genauso. Hier, gucken wir uns mal ganz in Ruhe um, was aber hier nette, schönes so Sesselchen. The wide, extra plush armchair is just the right size for the beast with two backs. No, we're not going to Google that for you. Okay, also liebe Leute, nicht googeln. Können wir uns da irgendwie hinsetzen oder so? You sit in the armchair briefly. It's a luxurious experience until you stand up and the bottom cushion sticks to you slightly in one spot. Ugh! I'm glad I'm not wearing shorts. It smells like a lot more than just arms have been resting on this armchair. Okay, und was ist, wenn wir da mal... You try to pee the words Larry was here onto the armchair, but it all runs together. Okay, kann man verstehen, was sind die mit dem Blecker The suchen? sofa matches the chair. Matching furniture is a new thing, Larry. You should look into it. Können wir das mitnehmen? You sit on the sofa for a minute, then you stand up. That was a delightful respite from my non-stop adventuring. Okay, was haben wir hier? Einen kleinen Beistelltisch oder so? Das ist... This little side table has an interesting feature. When it gets warmer out, the table expands to seat 6. Right now, there's definite shrinkage. Und der Carpet? The area rug is plush and warm, and the golden blonde wood of the floor is in superb condition. The only negative aspect is the beating of the old man's hideous heart under the planks. But hey, every apartment has some downsides. Das wohl wahr. Also, was haben wir für schöne A Pflanzen? line of rubber tree plants cordons off this part of the penthouse. Okay. Und The hier... artist, Justin McMiniman, entitled this piece 1%. He later explained in an interview that the painting expresses his inner torment that only 1% of women have jugs this large. Okay. Another in the Justin McMiniman series, this one is entitled Blow Me. He describes the painting as a celebration of the jug as a traditional American woodwind instrument. He also likes that a jug reminds him of boobies.
Okay. Another in the Justin McMiniman line. This one is called Juicebox. He claims it sums up contemporary American culture as unhealthy, mass-produced, and environmentally ignorant. He also likes it because the word Juicebox sounds like lady parts. Okay. Guck mal, hier so einen alten Joystick. Das sieht aus wie ein alter Atari-Joystick. Das könnte auch fast ein Competition Pro sein. Wer von euch kennt noch Competition Pro, liebe Leute? Das war der Kult-Joystick damals in den, weiß ich nicht, wann bin ich geboren? 1920? Ich kann's nicht. This painting is simply entitled Penis. Well, I don't get it. I don't get it. Okay, wie kommen wir denn hier irgendwo sonst noch hin? This elevator leads down to the... Okay, das ist der Elevator. Und hier? This window in back of the penthouse's aesthetic-looking dining area looks out over the Lost Wages strip. This door leads out onto a deck. You can see some of the Lost Wages skyline out there. Okay, dann würde ich sagen, machen wir mal auf, ne? The sliding door is unlocked. Oh, man. Bummer. I spent this whole night looking for a door I can open by sliding a newspaper underneath and poking the key out the other side of the keyhole so that it falls on the newspaper. Every computer game character gets to do that except me. It isn't fair. Oh well, let's see the deck. Da hat natürlich recht, der gute Larry, das ist der alte Schlüsseltrick und... You step out onto the balcony and an incredible vista greets you. Holy shnikes! You take in the sweeping skyline, the towering 8th-floor casino, the brunette in the hot tub at the neighboring penthouse. That is positively the most drop-dead gorgeous woman I have ever seen. Imagine how beautiful she must be when you're standing within 100 feet of her. Larry, haven't you learned not to judge someone by looks alone? I can't hear you! La, 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 la. Beeindruckend, auch schöne Blubberblasen hier, aber was mich wundert, wie sieht denn der, wie die von vorne aussieht? Der guckt dir doch mal gerade ein bisschen auf den Hinterkopf, ne? Oder hat die hier ein Spiel irgendwo? So, dann gucken wir uns mal, was sagt er dazu? A beautiful woman sits in the hot tub, regarding you with a mixture of curiosity and expectation. Da muss hier tatsächlich ein Spiel irgendwo sitzen, sonst, guck mal, du guckst in die Richtung und der steht in der Richtung. Aber ist okay, oh, der Mond. The moon does its best to light the night, powering through the perennial Lost Wages neon glow. It screws up the day-night cycle of every living thing for 100 miles around. These yuccas are well potted. Don't you wish you were? Ja. A ledge runs around the perimeter of the deck. Okay, kommen wir da irgendwie hin? Wir sind im Laufen. Aber wie schön das blubbert, hört mal. Was ist denn A valve sits on the edge of the hot tub. Okay. Können wir denn hier gar nichts machen? These yuccas are well potted. Don't you? The penthouse is attractively situated on the very tip of Caesar's North Tower, jutting into the skyline like a soldier at attention. Okay, das ist also der Nordturm, ist das hier der Südturm? This penthouse extends upward from Caesar's South Tower, jutting into the skyline like a thumb. Ich sag, gehen wir mal wieder zurück. Nette Lady. Eve, da steht hier zumindest drauf. Ne? Ich weiß ja nicht. Komm, rein da. Rein. Okay, müssen wir wahrscheinlich... Können wir auf die Straße pinkeln? You can't do anything like that to the building from... It was so much easier at Legoland. Okay, war schon mal in Legoland. Und dann können wir hier wieder rein. So, bitte sehr. You open the sliding glass door and go back into the penthouse. So, kommen wir hier noch irgendwie weiter? Kommen wir hier noch weiter? Ganz kurz mal gucken. Da kommen wir nicht weiter. Kommen wir hier weiter? Schön am Sofa vorbei, liebe Leute. Okay, kommen wir hier noch irgendwie weiter? Oh, da kommen wir weiter. Das ist ein bisschen tricky. Also It smells very strongly of other people's bedroom. There have been men and women together in here. You can tell. It sure is swank, though. And from the artwork, I'm pretty sure this is a man's room. It smells familiar. Ich erinnere mich, das war damals auch schon. Das sah ein bisschen anders aus, damals ein bisschen größer, aber irgendwie, ja, haben sie auf jeden Fall gut nachgefunden. Silk sheets, tiger stripes on the bedspread. I gotta start taking notes.
Das muss er sich aufschreiben. Können wir das nehmen, das Bett? Wie riecht denn das? From the aroma of the bed, you're guessing the owner doesn't spend a lot of time doing laundry. Okay, das wollten wir dann jetzt doch nicht wissen. Können wir es denn nehmen? You hate to touch another man's sheets because they're probably a lot like yours. Okay. Still, you check under the bed to make sure nobody's hiding there. Okay, Man, even his dust bunnies are having fun down there. Das Bunnies, okay. Was haben wir hier für ein schönes Yes! Yes! This is so true about dogs and the way they hide bones. It's like, why did you ask for the bone if you were just gonna bury it? Finally, a piece of art that really speaks to me about life. Okay, und hier eine schöne This is a Banane. print of Alex Kotkin's still life, The Fruit of My Loins, 1979. $240 at the Wolfenfrau Gallery. Okay, und hier ein kleines Äffchen auf dem Schoß. This is a print entitled Bad Mr. Winky by Jason Zisk, who went on to design a line of offensive greeting cards, offensive samplers, and offensive doilies. Okay, was haben wir hier für einen schönen Gummibaum? That's not just a tree, it's a Great Western Morning Wood. Morningwood, ja. Es ist, A number of large rubber plants rim the window. Rubber plants? So that's where they come from. I thought you had to buy them at the come and go. Das auch, Larry, das auf jeden Fall A auch. simple reading lamp adorns the nightstand. But from the looks of things, not a lot of reading goes on here. Okay, und hier ein bisschen Farbe abgebröckelt. According to color psychology, these walls were painted to the taste of someone who, deep down, is very shallow. Tief im Inneren sehr oberflächlich. Oh, hier ein The schöner... nightstand, while not stylish, is at least more functional than you are. Okay, kriegen wir da noch was? Da muss mit Sicherheit was drin sein, liebe Leute. Das soll immer so entschränken. So, bitte sehr. You poke through the drawer in the nightstand. It contains handcuffs, ball gags, spiked collars, blindfolds, hoods, and a jar of chocolate hazelnut spread with a brand name you would instantly recognize. Nothing that could possibly be useful. I'll just leave it all there. Incidentally, if you're wondering how all that stuff fits in that little drawer, it may be thin, but it's long enough to extend into the room behind it. Okay, was haben wir hier für eine schöne Tür? It's a closet, probably. Oh, eine ganze Tür vielleicht für den Schrank. Das ist ja mal eine coole... Doch, ich erinnere mich. Das gab's, glaube ich, damals auch schon. You open the closet door. Whoops! A deflated love doll tumbles out onto the floor. Ever the gentleman, you help her up. I'm sorry. I didn't mean to startle you. Hey, baby. You're beautiful. Okay. Want to come with me? You nod her head. Score! Score! You tuck the love doll into your jacket. At least now you don't have to go through the rest of this game alone. You close the closet door. That's better. Now there's less evidence that I've been here. Können wir da noch mal rein? You open the closet door. That's better. Now I can see if there's anything else in there I should take. Nope. Nope. Okay, haben wir jetzt Ihnen eine Puppe? Es ist tatsächlich, liebe Leute, wir haben eine Puppe. Das ist eine Gummipuppe. Irgendjemand hat im Eifer des Gefechts einige Löcher in ihre beiden auffälligsten Merkmale gebissen, sodass sie jetzt unerwarteterweise eine 4. und sogar 5. Öffnung besitzt. Wir haben ja hier... Geil, wir haben ja hier Clip und Kleber, ne? Und ja, hier würde ich sagen, den mal mit dem. Gute Idee. Du, wie ist die Gummipuppe reparieren? Du bringst einen Spezialkleber auf den Flicken auf. So, du wedelst mit den Flicken in der Luft herum, nicht um den Kleber trocken zu lassen, sondern weil du beim Blasen nicht sonderlich viel Erfahrung hast. Das ist nicht unbedingt verkehrt, so. Dann platzierst du die Flicken auf der falschen 4. und 5. Öffnung der Puppe und drückst sie fest. Voila! Sie sieht so gut wie neu aus und die braunen Areolen stehen ihr wirklich gut. Wir haben jetzt wirklich eine... Okay, du hast die Gummipuppe vorbildlich repariert. Täuscht dich. Gummipuppe? Können wir den irgendwie aufpusten oder so? Das hier wäre kein guter Ort, um sie aufzublasen. Welche Freuden du noch? Okay. Wo können wir die... das können wir vielleicht mit Helium aufpumpen. Können wir das eventuell machen? Dann müssen wir die selber pumpen. Nee, Mann. So, es wäre unfassbar peinlich, mit einer heliumgefüllten Gummipuppe durch die Gegend zu laufen. Du wirst schon merken, wann der richtige Moment gekommen ist. Okay, müssen wir denn da vielleicht zurück in unser Apartment oder... Ins Apartment? Können wir hier sonst... You poke through the substrate, but you find nothing useful. You peer behind the painting, but other than an unlocked safe with $8,500 in cash in Cool! Und it, ich zock hier wie ein so... What? Was? Oh wait, it's Monopoly money. Never Ich mind. dachte schon. So, und hier? You look behind the painting
There's nothing there except the painting's certificate of offensivity. You turn the lamp off. That's better. He was wasting electricity. You move the painting and try to look beneath it, but there's absolutely nothing of interest either on the wall or on the back of the painting. That must be why he hung it this way, with the interesting side facing out. Larry Laffer, master of all that is obvious. Okay, dann, liebe Leute, wie das hier am Gehen tun ist, ne? Das werden wir dann in der nächsten Folge erleben. Ich sag jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir haben eine wunderschöne, ne? Kann man leider nicht ein Großbild sich zeigen, über Gummipuppe. So, und ja, Helium passt vielleicht auch rein, ne? Könnte man vielleicht als Luftballon verwenden, ich weiß nicht. Wir gucken in der nächsten Folge. Ich sage nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und von mir gab in diesem Sinne Leisure Sweet Spielkind sagt ich danke, tschüss.